Aduh. So sudden Hassan. Itu tu. What the hell were I here? Saya pun tak tahu. Tiba-tiba pula ada mic ni, ada laptop semua ni. Tiba-tiba je ada tab, ada laptop. So sudden lah. So orang sadin. Selalunya belakang kamera ada orang, ni tak ada orang. Adalah seorang tengah menunggu macam tu je lah. Tahu tu. So mesti kau pelik kan apa suddenly jadi kan. To be honest man, kita dah shoot our first video. So tapi baru frustasi lah, kamera halang muka aku. Aduh, apa mic halang muka aku. So tak apa, kena shoot balik. But the audio is doing well lah semua Sen. Audio okay, audio nampak lah, okay. Nampak. So kita acah-acah balik lah, macam tak tahu, tak pernah shoot video ni. Okay. So what actually happened? So kalau kau nak tanya aku kan, macam mana this particular idea came out, dia sebenarnya datang lama lah. To be honest memang lama lah, daripada dulu lagi. Aku memang terfikir like the social media themselves can monetize out of it. Yes. All type of social media lah. Betul. Tapi aku memang tak tahu kat mana ataupun apa cara the most appropriate ways untuk kau monetize all of this platform. So pernah aku terfikir dulu, and many all of you also know lah yang aku pernah try gaming itself kan. Saya saja time PKP. But you cannot see the actual professionalism behind it lah. Especially bila kita enter lah, diorang tak tahu lagi lah kita punya actual industry kan. But when you enter this particular industry, you have a professional names, you have an image that you need to take care of. So macam gaming cannot lah halang. Kau pun tahu lah kalau kita main game kan, memekak-mekak, menjerit, even though cursing too much. So macam it's not good lah untuk kau buat gaming in this particular platform. I have also thought about doing vlog, but I have thought also doing vlog, but cuba kau fikir balik, apa interesting sangat hidup kita kan? Vlog kan is all about record ataupun vlog yourself kan, take a vlog your daily life. But cuba kau cerita sikit seharian. Kita cakap hari ni punya seharian Sen. Jadi cuba kau cerita sikit harian kita apa hari ni. Hari ni bangun kau berapa? Bangun kita bangun lambat pagi lah. Kita bangun pagi. Dan pagi tu pun kita memang mandi. And then pergi kelas. Kau tengoklah kita datang sini. Tidak kelas pun sebenarnya, kelas malam. Tapi kita datang sini sebab ada orang mau jumpa. Kita jumpa orang. Do it and the thing semua. Petang shoot. So apa yang kau nak vlog? Kau vlog kau shoot. So that is nothing actually kau untuk vlog. So aku rasa itu dua macam, okay, you are running out of idea. But bila kau enter the actual industry, tak adalah kita enter, but we are taking this particular industry as our main education. So barulah kita buka mata, how about we start this particular podcast. Tapi aku dah lama sebenarnya pendam benda ni, which is kalau nak dikirakan sekali dengan minggu ni, boleh kata 3 ataupun 4 minggu lepas yang aku terfikir seorang, which is aku memang 2 minggu aku memang just me and my tab. Itu je, me and my tab just crafting everything and crafting all the ideas, and we spit it out. Memang muntah habis-habis idea, memang aku just shut it. Usually kita sebelum ni apa-apa plan kita cakap kan. So but kalau kau perasan, kalau benda macam simple like macam kita go out on holiday, itu usually jadi. Tapi big project hardly to survive sebab kita cakap. So macam bukan sebab kita cakap sebenarnya, tapi sebab kau tak actual prepare macam apa yang kita selalu belajar. Kan kalau kau ingat, usually apa yang kita belajar, there are basic step. Kita start daripada mesti start daripada identify objective kan. Ya, betul. Lepas tu start the plan, lepas tu gather information apa semua. Kita tak pernah buat sebelum tu. So sebab tu banyak big project kita tak jalan. So let me craft it first. So aku 2 minggu seorang-seorang. But suddenly macam okay, aku dah ada dah. Yang aku belum ada adalah memang actual kamera, mic, lepas tu dengan equipment. Aku tak ada tu lagi, which is boleh kata 20% more untuk execute this particular plan. Lepas tu macam okay, aku kena cakap nak tak nak aku kena cakap ni sebab dah nothing to do dah. Aku macam tak tahu nak cakap, nak create apa dah. So memang tinggal jalan je. So on that particular day Anis jemput kita kan, naik jemput kita kat OUG, tumpang kereta dia. Aku duduk belakang kan tu macam okay, aku nak cakap takut. Sumpah takut Sen. Faham? Sumpah takut macam okay, aku nak kena susu ayat. Nak susu ayat ke just Leroy je, just YOLO. Cakap je, Nixon mesti okay je. Takkan Nixon datang. Memang that thing, memang that particular conversation, me and myself memang seimbang kepala, playing alone in my head. Lepas tu macam
okay tak apa lah, aku just give a teaser. Memang kan dalam kereta aku give teaser kan. But suddenly time rehat dalam kelas, time tu kelas business law tak silap aku, kita rehat kejap, barulah aku cakap, Sen, aku nak buat podcast. So lepas tu memang dia kepala otak aku, okay kalau let's say Nixon memang tak nak, aku macam, okay Nixon tak nak, aku tak nak buat. Sebab who else? Betul. Who else kalau aku nak jumpa lagi 4-5 tahun kan. So macam who else? Aku tak tahu nak buat apa lah. So macam okay kalau Nixon tak nak, aku tak nak buat. But aku cakap semua act of God. Betul. Alhamdulillah ala kulli hal memang kau bercakap ya. But sebelum kita sembang kenapa kau cakap ya kan, apa reaction kau at first lah, to be honest? Time 2 kan, time tu saya rasa macam kita di tapi yang depan, bawah kan. Bawah time tu kan. tengah aku tengah membakar apa semua. Time tu di bawah. Time tu macam Haziq buat podcast, okay lah. Macam time tu dia fikir banyak sangat lah. Kau masuk, kau tak fikir at the first macam just yes macam tu lah. Macam okay lah, dia buat podcast kan. Okay, tiba-tiba macam time kelas tu podcast. So saya macam podcast. Okay. Biasa macam sembang-sembang macam tu. Terus bila macam lagi time kita lepas balik tu kan malam tu, lepas kita pergi Irfan tu, terus macam kalau kau sembang lagi gitar macam menarik je ni. So for you guys information, we are not just macam sembang-sembang macam ni tau. Because we have our upcoming episode nanti korang akan tengok, which is kita akan like what Haziq said, kita akan go into different type of industry. Lepas Haziq explain that to me kan macam macam menarik jadi macam so macam dia add a new add a new knowledge sama. First for me podcast ni it quite interesting je. So macam yalah for me not many people tahu banyak orang buat podcast ni kan. Kalau buat pun macam it's really hard. Macam kau nampak kami sekarang bersembang macam ni kan, tapi sebenarnya dalam otak kami it's really hard to macam to expand Tapi kan Zik, since we are talking about kan you said every plan mesti ada objektif semua ni kan. So apa objektif podcast ni? Aku sebenarnya crafting out banyak juga objektif yang playing around with my head. Tapi macam mana pun to make an actual project is executed really smooth, kenalah ada objektif kan. Macam apa aku cakap tadi and apa yang kau clarify juga tadi. Tapi aku ada 5 main objektif yang aku karang. Benda ni memang actual 3 ke 4 minggu lepas lah. So bukan nak boost your ego up Aku biasa-biasa je. Aku bodoh-bodoh kan. Tapi bukan nak boost your ego up lah. But you know in this particular area, kita tak boleh cakap lah kat mana kita apa semua kan. But in this particular area we know that the students or the youngsters is actually quite different. Sebenarnya to be honest dengan kau, kita bukan different gempak tara mana, tapi we are the bare minimum. And many of the youngsters are hardly to reach ataupun break that particular bare minimum, become an average. We are the actually bare minimum in the intelligence matters, in the common sense matters, in the explanation ataupun interpretation matters, or even judgment matters. Tapi aku nak cakap bukan untuk boost ego kau tapi memang the first thing first, aku punya main objective adalah to bring awareness to the youngsters. Tadi macam Nixon dah cakap tadi dekat explanation dia sikit. Memang my main idea bukan nak buat macam satu podcast yang sembang kosong. Betul. Maksudnya sembang macam merapu semua. Many podcast out there do that. Memang ada targeted audience yang suka benda macam gitu. But I think youngsters have enough of that. So they all need to have a reality check also. Betul. But at the same time, bukan juga kita nak cakap kita ni complete in reality check. Therefore, kita insyaAllah in the future akan ada many professionals ataupun experienced guests lah in the future. Itu first thing first, which is bring the awareness of the youngsters. Yang kedua, bila kau dah bring awareness, obviously kau memang nak sharing the knowledge and experience lah. Kita experience tak terlalu banyak. Tak banyak benda-benda ngarut tak childhood apa semua bla bla bla. Tapi kita try lah invite many guests sebanyak mungkin yang memang dalam actual that bidang. Nixon pun dah cakap tadi yang kita akan thoroughly bermain kat each industry. So memang the nama pun cluelessness itself. So kita memang become a nerds and clueless at the same time. Sebab kita ni bodoh-bodoh je. And nerds sebab nak tahu sangat benda ni. And at the same time we try to being fun. Tak naklah macam kau pun mesti ada satu lecturer kan yang actual memang membaca kat dalam apa kelas kan. Kau mesti macam bapak boring ke. So what lepas tu kau pula dengar kan lecturer pernah cakap macam kadang-kadang lecturing tak tahu macam mana nak sampai kat korang, and kadang-kadang kawan sendiri kena sampaikan. So itulah kita kat sini. Itulah kita kat sini. And then
Lepas tu kita nak is become general lah. Maksudnya bukan at personal lagi. Which is for both of us, kita nak widen connection. Kau bayang kau okay, kita sembang dulu sebelum aku sambung lagi dua objektif. Kau mesti ada berangan yang bila aku cakap, Sen, jom buat podcast, kau mesti berangan. Gas gempak kan. Okay. Kau cerita sikit. Gas apa yang kau nak? Kau tahu lah, macam lepas kau cakap tu kan, like a few days aku cakap, time tu memang saya fikir kan, first guest tu confirm lah macam since kita me and Haziq as a university student kan, so I fikir okay, first lecturer dulu, after lecturer mesti someone yang particular that have experience and at the same time also have, senang cerita, also a lecturer tapi yang ada experience, and after that go to the straight to inside the industry, which is orang ada position tu, and then maybe we don't know in the future, maybe in the future much higher ranking, maybe betul. Ministry of Transport, we never know. Betul loh. Kalau kita nak sembang this particular third objective, memang aku cakap, aku tekan betul objektif kena letak dalam kepala sen supaya kita tak kecewa apa-apa kan. Betul. So aku cakap widen the connection ni, kalau dapat jemput KJ, KJ for God's sake kan. Tu kau jemput DJ Hisham, aku okay, memang macam acah-acah budak-budak dia fikir-fikir apa semua. Who knows kan. Kita letaklah besar-besar ambition kita. Is it achieve or not, janji we try. Okay, let's move on to kita punya keempat objektif. Objektif keempat kita, which is memang self-development. Sebab aku bukan nak kerek ke bangga ke, I think I'm really well doing presentation with my presentation skills, and aku acknowledge juga kau punya presentation skills. Lepas tu kita macam what else lagi kita nak buat presentation skills. Memang the only one yang kita memerlukan presentation skills yang baru adalah we present to big people. Itu je tinggal, and bila kita tak tahu bila kita nak present kat conference, bila kita nak present depan a lot of people, kita tak tahu. So kita cakap this is our limit. Kita dah sampai sini dah, insyaAllah in the future. Lepas tu kalau nak sembang dalam between your social ataupun new social, kawan lama ataupun kawan baru, I think we do quite well also. So macam kita nak buat apa lagi? Kalau selagi kita duduk atas mamak, aku memang ada satu member, kalau aku duduk mamak lama-lama adalah keluar kat notification aku baby seronok. So kau tahu lah, member kat belakang ni pun kenal sangat kan. So memang kau pun kenal lepas, which is we are very well kalau sembang in the term of social. But one thing yang kita sangat-sangat lemah, bukan aku nak cakap kau lemah Sen, but aku nak cakap me myself, kita pergi a lot of exhibition, a lot of conference, and we meet a lot of big people. Macam kau sini cakap kau jumpa siapa itu, DJ Hisham in the front of yourself kan. Tapi can you make your move to talk with him? Cannot, right? Itulah masalah kita sebenarnya. Macam kau tadi dah cakap kan, bila kita sembang kat kedai mamak 4-5 jam, daripada maghrib sampai subuh kan. Untung tak kena sambal peti ke apa kan. Itu satu hal. Lepas tu, tapi bila comes to that situation, kau terus kau faham tak maksud aku? Same goes to talk with new. Kadang-kadang kau sembang lecturer, it's all good. But suddenly when we talk about big people, kau sangkut. So macam apa kena mengena sih podcast dengan ni, kena mengena tu. Tadi Nixon dah cakap kan, kita duduk kan, macam kau kau senang lah nampak macam kita mulut siasa berulang, tapi kepala ni macam okay, aku nak cakap apa kan. Kau percaya aku tengok muka Nixon ni kan. So tapi last but not least, kita punya objektif memang make money lah out of it. Make money lah. Buat tahun korang, kita bukan saja letak kat this particular platform YouTube, kita verify lagi. Contohnya macam apa Sen? Contoh dia TikTok, and then the OG mesti tahu RSS, yes. And then daily lah, which is one seasonal also, but we regularly post our at IG, and then also at TikTok, TikTok, and then Twitter X space. Yes. So maybe all of the mainstream punya social media kita semua ada. Nak tahu, buka description, jumpalah. Kita tak tahu kita sembang siapa. First video ni bukan ada view kan. Tadah je lah kan. Tapi kenapa aku cakap aku letak make money at the last of it? Sebab orang pertama memang aku approach for this particular topic memang kau, and then Anis. After that kita jumpa the OG of this particular university. Betul? Memang aku jumpa Macai, Ajmal, Aizakul, Iskandar. I talk with all of them, sembang macam okay, bagi aku apa orang panggil, slap me with the reality. Aku tak nak macam this too sangat gula-gula kan, macam aku cakap okay, lempang aku dengan reality. I know I want
I want to know about the truth. Memang cakap ni, but everyone macam impressed ataupun actually proud dengan apa idea aku. And Macai the only one yang cakap, Zik, money last sekali, dia kata. Don't, sebab kalau tak money at first, and aku pernah cakap engkau juga, kau pun pernah ingatkan aku cakap, when you put money at the first line, on your front line, kau memang bila kau tak dapat, kau actual set. Sebagai contoh view kan, kita expect siapa nak tengok in this particular first 2-3 video, or even in this particular season. Kita tak expect siapa nak tengok, we just go for it. Buat kata Macai juga, dia nasihat aku, kita tak kejar benda tu, biar dia yang kejar kita. Bila dia kejar kita, maksudnya apa? Kita kena buat supaya dia yang kejar kita, which is kita kena put of our best, kita punya effort. Itulah sebabnya. Faham. Nevertheless, of course aku ada target lah. Tapi bila aku jemput kau kan, aku invite kau, not only become my co-host, no, this is not even my podcast, this is our podcast. Which is memang aku agree dengan Nissan, even though this is my particular idea, memang aku cakap this is a 50-50 partner. Betul. So apa bila kau dengar kan, kau dah dengar dah target aku, nanti kita sembang pasal target aku. Tapi apa target kau bila kau jadi macam, oh, I am the 50-50 partner, apa target kau? 50-50 time tu memang saya terfikir pasal duit pun. Time tu ini honestly lah, acah yang budak dia terfikir pasal duit sebab, tapi time tu betul. Time tu memang saya fikir pasal okay, ini ialah this is my opportunity untuk meet some industry players, and also better and macam mengasah lagi dalam bahasa Melayu, mengasah lagi saya punya communication skill sama my communication skill lah, to be more specific. Sebab ya tengoklah, kita sembang macam ni, we talk, and then ni just me and Haziq, and then in the near future we talk with our guests. So itu macam increase more my the interaction between some new people. So saya sama Haziq memang aku cakap, aku senang lah aku jumpa orang yang sama je, which is Haziq. No, nanti akan new guest akan berbeza kan. And then you can say macam guest ni which is your friend ke apa, tapi in the future guest will be more random, not random but more a stranger lah, because we will invite them randomly, and correlated with our topic je. So because of that strangeness yang kita bawa orang tu, dia macam lagi dia lagi macam buat kau macam pecahkan kau punya wall of untuk bercakap yang comfortable kan. We keluar dari punya comfortable zone lah, untuk be more interactive bila jumpa orang baru yang kau really want to do connection with. So bagi saya itulah target saya. Itu memang target kau lah. Kalau macam target aku macam aku memang 100% setuju dengan kau lah. Sebab tadi aku dah explain benda tu kan. Memang aku 100% setuju. But let's say the future of this particular podcast, kita bukanlah Tuhan nak tahu apa the future podcast kan. This particular podcast boleh collab juga even though esok kan. Tapi let's say about the future of podcast, memang aku not being suggested ataupun it's not my main attention want to have a fast track end of target. Maksudnya santai-santai lah, which is let's say kita cakap, orang lah cakap dalam masa setengah tahun tak dapat 100 subscriber, which is memang BS lah, quite bullshit lah dia kata. Tapi let's say tak dapat kan, 100 kan ramai subscriber pun. Aku rasa aku tak letak harapan yang banyak. Tapi let's say tak dapat dalam masa setengah bulan, boleh kata ke kita punya 4 bulan juga, 14 weeks kita punya season kan akan berlangsung kan, lebih kurang lah 6 bulan. Let's say tak dapat 100 subscriber, kalau kau letak in this particular your main intention atau your main target, kau memang kecewa punya. Betul. So tapi my main target memang long target, memang kita tengok berapa season kita boleh buat. Kalau satu season ada 14 weeks, each of week ada 2 episode. Kita tengok jauh mana this particular podcast can grow. Kita tengok jauh mana empire kita akan berkembang. Itu je, bukan nak tahu macam okay, I will make sure this my particular empire will be this. No, aku memang my long term punya target memang nak tengok jauh mana. Betul. Bukan nak be jauh mana. Memang aku nak tengok pergi jauh mana. Betul. Pergi jauh mana. Ada tak ada sudah. Tapi persoalannya sekarang, why the hell you agree with my idea? Itu first ini macam memang orang tahu lah. First basically is a reality pill, because yalah friend bias lah, dia kawan Haziq kan, my friends kan, like okay, so for me everything yang my friend buat, kalau saya boleh tolong, saya boleh support, then apa, that's why saya accept at first. And then for surely I already explained earlier why actually I want
I terima ni opportunities because tu lah, build connection and then improve self development, because what I'm doing right now is actually in the one, not just me and also Hazika, we are trying to edit value apa yang kita buat sekarang. So boleh jadi je before nanti mungkin masa kita intern kan pernah ya, mungkin korang pernah dengar kan masa intern, sometimes company go through your social media to know what really you are semua tu kan. So for example, kita masuk company ni tiba-tiba pop dia nampak kita buat podcast. To be honest, aku tak pernah terfikir siap pasal benda tu. Masa dulu masa tu sister saya dia macam time tu dia baru habis SPM. After baru habis SPM tu tiba-tiba ada macam ni skincare punya company, skincare. Okay. Ajak dia untuk macam buat fotografi ke, buat editing pasal dia punya apa. So first thing dia buat, which is dia tengok social media kau. Dia mau tengok how creative you are. Kalau dia nampak social media okay, kau pandai bergambar macam ni, kau kreatif macam ni, ada high possibility, lagi tinggi lah possibility kau nak ambil. So in terms of kita punya ni, for example, kita mau jadi anything dia punya requirement is to have a good communication skill ke, good engagement and everything. Dia tengok kita punya social media. Tiba-tiba dia pop. Apa ni? What is this cluelessness? Dia tengok pop dia. So macam dia basically kita added value to ourselves So that's why lah kau agree. Aku tak pernah terfikir tu. Aku memang tahu yang employer akan, memang obviously employer ataupun your manager that recruiting you, obviously memang akan stalk kau gila-gila. Betul. Sebab kalau dia tak stalk kau, nak tahu background kau macam mana. Dia the manager itself ataupun orang panggil apa lah, macam kita student university ni, kita adalah the brand of the university. Orang panggil apa? Aku tak ingat si ayat tu. Brand, tapi dia ada lagi satu ayat tu, tapi nanti ingat lah kot. Bukan, tapi okay, let's say lah kita cakap lah brand. We are the students of this particular university. Kita adalah brand, which is kalau kau jalan pergi mana-mana, kau bawa nama tu. Betul. Okay, let's say kan kau buat benda tu and then kau tantrum tengah-tengah jalan. First thing first, mesti orang cakap, anak siapa siap ni? Betul. Ni budak belajar lagi, bangang sangat ni, budak universiti mana, kau faham tak? Faham. Same goes to employer ni, dia buat benda tu sebab the staff itself ataupun the people in the organisation are actually the brand of that particular organisation. Let's say kan kau kat social media ginja ke, do something not professional kan, benda tu sangat-sangat damaging for the organisation name. And bila tu kau cakap, aku memang relate lah, memang sangat-sangat relate. Tapi kita tadi dah sembang pasal target. Aku sebenarnya tertukar who's dengan what ni. Sebab tadi who's what. Okay, tapi kita sembang balik who's. Tadi kita dah sembang pasal what, kita sembang balik who's your target. So target aku at first memang aku cakap memang betul youngsters. Many adults out there, not all, ada some stupid adults outside there, tapi majority of the adults know what actually happen in this particular world. Betul. But many youngsters out there tak tahu. Sebab tu aku cakap kita ni bukannya hebat, kita not experienced, kita juga not enough skills, but at least we know. Contoh, how hard sebenarnya kau nak kumpul duit, how hard sebenarnya kau nak beli rumah, how hard sebenarnya untuk kau beli kereta, how hard sebenarnya kau nak kahwin. Orang cakap kahwin senang apa semuanya, everything is that hard because of one thing, responsibility. Macam mana kau nak ni, macam mana kau nak susun your career, macam mana kau, everything tu bukan kita tahu sendiri. We are being fed by the others of professional yang ada dekat this particular circle. Nak cakap circle, bukan nak cakap universiti saja. Circle kita which is mak ayah kawan kita, kenalan ni, ada seorang tu ahli politik, ini ni. So we know macam this is the reality. So target aku memang mainly youngsters. Kalau ada tiba-tiba orang tua kat sana, tak adalah tua kan, ada lecturer juga ingat tak, lecturer khas tu, lecturer memang korang muda punya. Mami ayah memang tua. Korang boleh jangan potong elong. Itu maksud aku. Aku memang target youngsters. Memang supaya apa yang kita tahu, diorang pun tahu. Macam gitu. Tapi let's say ada ke luar daripada youngsters yang kita nak tujukan this podcast? Ada ke? Sekejap lagi saya fikir dulu. Dia youngsters is equivalent to semua yang budak-budak sekolah semua kan? Can be. Memang below 18. Below 18. Ataupun kita boleh cakap sebenarnya another target of us adalah people yang actually enter the industry, enter the adulthood life, but have not realised yet the reality. And aku pernah cakap dekat one of the episode, bukan episode ni sebenarnya, one of the episode, there are
majority of the youngsters ni diorang, a lot of them are a lot of situation. Betul. But hardly reality in it. Hardly reality. Sebab tu kita macam kita kena tarik diorang bawa to another place yang a lot of reality. Dia punya sekeliling, dia surrounding. So it's either for them to take, maksudnya dia orang kat tengah ni kan, kita sekeliling ni ada reality. It's either me to take that particular reality ataupun yes. just waiting for getting slapped. Yeah. But that is outside there. Actually adulthood yang memang ada kat tengah-tengah reality but not grab that particular opportunities ataupun realization, kan? Betul. So maybe itulah kot kita punya another target lah. Can be. Kan. Tapi tadi kita ada cakap sebenarnya season kita dah berapa banyak tapi nak explain ke Sen? Kau boleh ke explain berapa panjang this particular season akan jadi? So basically this season ni there are, if I'm not mistaken, 31 will be 31, yes. 31. So our first publishment, which is not late from now, which is about berapa days lagi? 9 days lagi. So we will publish 3 videos. Which is nanti orang tengok lah 3 videos tu. Sebab ni first video ni maksudnya dah 9 hari kemudian. 9 hari kemudian so. And then after that republishment of the 3 videos, every consecutive week until week 14 until week 14 we will publish 2 videos. Yes. So total up semua tu ada 31 videos. So that in one season, which is in 14 weeks, ada 31 video for you guys. So, betul. So memang itu kita punya panjangnya. Yes. 14 or 15 weeks. Yes. Bapak bunyi sial dia, bapak. Kacau. Tak ada. Memang dah cuak. Santai. Okay, take care. Okay, 15 to 14 weeks and for example, memang first publishment memang kita orang target kita akan ada 3 type of level, kan? 3 type of level. Oh ya, levels, yes. So level yang pertama which is today apa? Level yang pertama tu just santai-santai light topic. Light. Very light topic. And then second is medium. Medium tu we will be talking about nanti mana boleh tahu. Itu more to pseudoscience and also facts. Pseudoscience is facts, but facts that without support. But and then we also be talking about facts a bit. And then the third one is quite heavy. Yes. Itu pun nanti I cannot reveal. Nanti Betul. Semua video tu akan korang lepas ni korang tengok. Don't worry. So yes, these 3 levels ni just to show you guys that how deep can we go, and because macam maybe korang cakap lah dia cakap mau circle industry kan, maybe macam dorang like you cannot clearly tengok lah macam okay sampai dalam mana, so how serious can it be. So inilah levels yang that you will be macam boleh experience in our season this podcast, which is ada 3 level, which is light, medium and heavy. Yes. Itu sebenarnya aku memang dah buat banyak research Hussein. Memang sebelum aku cakap dengan kau, memang aku macam aku kata sahaja tengok tips. Tips ni kadang-kadang dia tak berapa makan, kita akan sembangkan kat kita punya next episode lah. Tips ni kadang-kadang tak berapa makan. So kau sendiri kena banyak tengok, mengelakkan failure. So a lot of video aku tengok mengelakkan failure, and bila ada banyak podcaster fail disebabkan banyak benda, run out of idea, and satu lagi they are not even new yang apa sebenarnya dia orang punya audience nak. So sebab tu macam dia kata dia suggest aku tak ingat nama brother tu, I'm sorry brother. Okay, dia kata publish 3 video at the same day for the first publishment. Kita nak tengok our first viewer ni selalunya the loyal one. Dia orang kata the first viewer ni selalunya ada most loyal one. So nak maintainkan this stick as our view, make sure kau post ketiga-tiga level of that particular topic. Sebab tu kita sembang macam first video, takkanlah kau nak introduce yourself dengan sembang ho kan. Kau mesti santai-santai. This is the most lightest topic we can bring. And then next insyaAllah korang akan tengok lepas ni kat YouTube dia macam ni video sekarang korang tengok. Lepas tu atas ni ni the most heaviest. Kita akan tulis lah episode 1, episode 2, episode 3. Itu basically kalau kau nak tengok the summarize of this particular season, itulah dia. Tapi kalau nak be more thorough, kita akan buat setiap minggu 2 video. Yes. Sebab tu 14 to 15 weeks. So let's say
setiap minggu akan ada macam gini 2 video seminggu kan, which is yang first tu mesti heavy or medium topic, second is medium or light topic. Not enough with that, ladies and gentlemen, kita akan bawa juga setiap 2 minggu kita akan bawa segmen Borak Kosong. Memang cringe what the hell. Segitu lah. Memang setiap 2 minggu kita akan memang bawa topik Borak Kosong. Memang sebab kadang memang podcast kan itu kan, at the first place. So mungkin korang dah penat dengar benda-benda yang heavy, benda-benda bukan ilmiah sangat pun. Even though ilmiah fun, tapi kita sembang lah pula benda-benda yang santai-santai apa semua. Tapi Sen, kita dah macam-macam kita plan out. To be honest dengan korang, kita ada 31 episod. Ketiga 31 tu semua kita orang dah karang idea. Bukannya idea macam ni finance. No, bukan. Memang tarawan, the table of content, the flow all of it kita dah ada semua. Betul. Tapi kau pun tahu apa yang ada, apa yang tak ada. Tapi apa topik yang kau wish to bring it here to the podcast? Saya yang my wish to bring kan macam apa tu something to do with maybe ini macam agak controversial. Dia bukan controversial, dia cuma macam orang boleh berdebat lama lah with this, which is after SPM either kerja terus ataupun no need. Atau sambung study ataupun kerja. Because some student dia macam kerja terus sebab ni kumpul duit baru study. Ada orang cakap study and then baru kerja. Itu first. And then second, dia boleh macam kita boleh cakap about the underestimate of life. Ataupun underestimate of something to do with how actually you supposed to do in life. Bukan yang mau suruh this is the way, ini yang paling betul, tapi macam contoh some person orang cakap sebelum kau lepas kahwin mesti beli rumah lu baru ni. No, sebenarnya banyak dia boleh banyak cara yang betul. Dia bukan kau boleh je, if you have the money you can, tapi there's another way yang to ease your burden. Nanti beli rumah nanti kosong rumah, apalagi kau beli tu ni kan, like you said before kan to me. So a lot of topic yang macam something to do with like we said lah, spread the awareness, something macam tu lah. Betul. Ada satu tapi tak lalu. Aku pun ada satu teringin. Banyak aku kita dah karang sama-sama kan, the table of content, the flow of it. Aku buat yang end tu, the end of the season, baru je best juga kalau kita sembang kegunaan of Quillbot in the academic world. Betul juga. Macam kan orang cakap sometimes it can be useful and sometimes it can be unethical. Kan? Betul. Kadang-kadang benda tu sangat-sangat baik. Kadang memudahkan. Ada cakap teruk yang kau pakai Quillbot kan? It's quite good also. Lepas tu contoh macam apa lagi aku nak bawa kan? Apa tu? Kan kita kan as we know sekarang kita mau to IR4 kan, IR4 which is automation. So kita boleh bawa juga automation ni, is it dia an enhancement atau dia increase turnover? Maksudnya is either dia good atau sebenarnya good for enhancement ataupun kill jobs. Kill jobs, yes. So kau tengok banyak je sekarang yang macam tiba a robot then can serve as a waiter. Aku mesti korang pernah nampak lah sekarang kat video mamak pun ada betul. So macam diorang buat me is for a betterment, macam to ease the work. Tapi is it really to help the society atau to ataupun not helping the society by decreasing work opportunities? Macam tu lah. Betul. So banyak sebenarnya topik ni kita boleh buat sembang. Sangat-sangat banyak. Tapi kalau korang betul-betul nak tahu apa semua, korang kena stick with us lah until the end. Ini kita bawa sembang season 1. Tapi kan nak disembang pasal season kan. Kalau nak sembang pasal season, buat tahu kau, aku sebenarnya tak tahu apa itu season running. Aku memang menggunakan perkataan season tu macam mana aku tengok drama dan anime. Aku pernah tengok macam time aku search sorang-sorang tu, aku macam search nama podcast yang ni search. Ada orang tu buat macam gini. First video tu first season, second video dia second season. And gap tu dalam 4-5 bulan. Aku macam itu ke sebenarnya season podcast. Tapi ada yang buat cara lain. Ada cara lain. Lepas tu macam aku tak tahu siap. Kita baru masuk kan. So macam aku tak tahu season ni berfungsi macam mana dalam podcast. Kalau dalam drama ataupun dalam cerita ataupun anime,
ataupun manga ataupun manhwa itself, macam gini lah ada bermusi kan. Tapi kalau korang nak tahu semua benda, korang boleh stick with us. Walau macam mana pun. Kita ada macam-macam tempat. Main platform kita memang YouTube. Korang boleh tengok muka kita orang annoying. Memang macam mana korang tengok logo macam itulah muka kita orang. Lepas tu itu kat YouTube. Kita in the future pula, sementara yang ada sebelum kita buat ni, this the only channel yang kita orang tak buat lagi sebab belum memerlukan. In the future insyaAllah kita akan buat YouTube clips. Betul? Kita akan buat khas YouTube channel untuk clips. Tapi macam so sekarang ni tak ada clips lagi ke? Mana ada. Kita ada letak dekat TikTok, betul. IG, kita letak dua tu je lah clips saja. And kita akan selit-selit juga dekat YouTube ni. Tapi kalau kau nak dengar full, kau boleh buka dekat kita orang punya ads kat YouTube, kat Spotify, and the OG's one knows the RSS. So korang boleh tengok semua benda kat sini. But for close our first particular episode, Nissan, introduce yourself. Oh, sorry. Okay, kita sembang-sembang introduce lagi. So, okay everyone, hi, my name is Nixon. I'm 20 years old and currently I'm taking my bachelor, which is a Bachelor of Science in Maritime Business at Meritus University. Yeah. So, hi everyone. Today I am the main host. Yes. After this, korang akan tengok bergele-gele aku dengan Nissan. My name is Muhammad Amir Haziq and usually people call me Haziq. I'm also the same industry with Nissan and the same university in Nissan. We both are at the first semester of our second year. Yes. We have quite an impressive result for this particular foundation. Sebelum ni kita on foundation juga in the same university in business management and study. Currently kita orang in maritime business. So jangan risau korang macam dengar dua-dua budak ni maritime business ni tengah maritime lah. Okay, untung dengan logistik. Tak. Kita akan sembang banyak, jangan risau. Nevertheless, kalau korang nak tahu apa terjadi dekat episod akan datang, kita bagi teaser sikit. Apa topik second episode kita? Second episode ni is basically korang memang akan pernah dengar and selalu pula bebel dalam either teachers ataupun siapa-siapa lah orang cakap ni, which is work hard versus work smart. Kita akan dissect deeper what exactly work hard and what exactly is work smart, and adakah which one is better, which one is bad, and adakah dia correlate ataupun adakah dia is a transition dia macam kau memang gempak bagi teaser nevertheless, aku rasa this is the end of this episode. Don't forget to follow every our platform, and don't forget for this yang kau tengah tengok di muka kita orang, don't forget to subscribe, hit the bell icons, turn on every notification. Kalau korang takut terlepas, kita ada juga WhatsApp channel. Betul? Tapi senang cerita, kau turn on je lah semua. Turn on je. Betul lah. Kau tak terlepas satu pun. Biar nanti sekali masuk video kau memang mabuk kau. But nevertheless, thank you for hearing our weird first episode. Bye. Let's go.